에서 에듀케이션 커뮤니티를 맡고 있는 송한희라고 합니다. 저는 애플에서 AIML 팀에서 일하고 있습니다. 저와 함께 같이 준비하신 교수님이 한 분 계시는데요. 이정규 교수님, 여기 밑에 써 있는 대로 노스웨스턴 대학에서 계시는 이정규 교수님하고 저하고가 이제 약 과거 한 8개월 정도, 그러니까는 지난 4월부터 준비를 해가지고요. 드디어 12월에 윈터 코딩 캠프라고 해가지고 캠프를 열었습니다. 아마 코시아 멤버들은 많이들 저희가 이제 솔리시트한 이메일들 받으셨을 겁니다. 근데 이제 안타깝게도 저희가 너무 많은 이제 호응을 받아서 모든 학생들을 다 어카모데이트 하지 못했지만은 그래도 많이들 참여를 해가지고 굉장히 성공적으로 이 그 코딩 캠프를 이뤄냈습니다. 그래서 너무 이제 감사하는 뜻에서 저희가 이렇게 한번 그 원래 세미나 시간을 빌려서 어떤 일이 있었는지, 학생들이 어떤 걸 배웠는지, 그리고 각자 이제 각 6개 사이트가 있는데 그 사이트 중에서 이제 잘된 이제 그 성과들을 한번 여러분들한테 쇼케이스 하려고 이렇게 준비를 해봤습니다. 그래서 오늘 한 1시간 정도, 50분 정도를 거기다가 한번 써보겠습니다. 자, 우선 저희 캠프를 한번 숫자로 한번 표현해 봤습니다. 보시면은 아까 말씀드린 대로 6개 지역이 있죠. 그죠? 그래서 시애틀부터 해서 저기 동부의 뉴욕까지 가능하면 이제 미국 전국에 있는 많은 지역을 커버할 수 있도록 노력을 했습니다. 그래서 학생들 모집을 해보니까 전체 총 120명 정도가 이제 레지스터를 해주셨어요. 그런데 저희가 아무래도 이제 처음 하는 이 행사기도 하고 해서 모든 학생들을 뭐 원하는 대로 다 받을 수 있으면 좋겠는데, 학년도 좀 제한을 뒀고, 그리고 전체 수도 좀 제한을 둬가지고, 한 반수 정도, 68명 정도를 억셉을 할 수 있었습니다. 나머지 반은 안타깝지만은, 가능하다면 다음 이제 기회가 있다면은 또 받도록 하겠습니다. 거기다 더해서, 어, 각 지역별로 또 이제 저희 2명 커미티 멤버 외에 많은 멘토들이 필요하잖아요. 그래서 많은 멘토들도 모집을 했습니다. 덕분에 약 26명의 멘토가 이렇게 모이셨고요. 그래서 토럴, 멘토, 그리고 학생들, 물론 이제 학부모님들도 많이 수고를 해주셨습니다만은 포함하니까 약 100여 명의 파티스펜트가 생겼어요. 그래서 저희가 생각했을 때, 이 정도까지 이제 성황리에 될 줄은 몰랐는데, 어쨌든 굉장히, 큰 이벤트가 됐고요. 처음 하는 이벤트임에도 불구하고, 나름대로 굉장히, 순조롭게, 사고 없이 잘 이루어졌다고 자평을 합니다. 중간에 만약에 질문사항이 있거나 코멘트 사항이 있으면은 언제든 그 마이크 끄시고요. 어, 말씀해 주십시오. 제가 여러분들이 다 보이지가 않거든요. 그러니까, 예, 괜찮습니다. 그렇게 해주셔도요. 그래서 이제 94명을 데리고 저희가 뭘 했는지, 크게 보면은 약 세 가지 정도로 나눌 수 있을 것 같아요. 우선 오전 중에 프로그램으로는 저희가 프로젝트를 네 가지를 했습니다. 그래서 이제 아무것도 모르는 학생들도 존재를 하니까요. 그런 학생들을 위해서 이제 처음에 이분들의 이 이목을 끌기 위해서 AI를 이용해서 레트로 게임을 한번 만들어 봐라. AI가 이제 할 수 있는 그런 코딩 중에서 제가 생각했을 때는 아마 이런 게임 만드는 거, 아주 간단한 게임 만드는 게 가장 쉬워요. 왜냐하면 오래된 레트로 게임 같은 경우에는 소스 코드가 인터넷에 많이 공개가 돼 있거든요. 여러 버전. 그러니까 AI는 분명히 그것들을 학습을 했을 것이고, 우리가 정확히 원하는 바를 설명을 할 수만 있다면은, 그 원하는 바를 잘 구현을 했을 거라고 생각을 해서 여기서 시작을 했습니다. 나중에, 이 6개 지역에 그 프레젠테이션을 보시면 아시겠지만은 많은 이 젊은 학생들은 게임 같은데 관심이 많아요. 그래서 그쪽에 이제 발표를 좀 많이 보실 수 있을 겁니다. 거기다 더해서 옆에 있는 패스포트 샵이라는 어떤 앱을 만드는데요. 이건 조금 더 난이도가 있어서 파일 하나를
이제 그 코드 베이스를 줄룩 만들어가지고 할 수 있는 게 아니고 여러 개의 코드를 만들어서 그거를 조합을 해야 되는 조금 더 소프트웨어 엔지니어링적인 태스크입니다. 그래서 그런 것도 이제 지역에 따라 조금 다르지만은 배워볼 수 있었고요. 그리고 AI 쪽에서는 textual AI, 그래서 small language model, 그리고 비전, 이미지 네트워크, 그래서 비전 뉴럴 네트워크도 배울 기회가 있었습니다. 이렇게 네 가지 강의를 했었고요. 지역별로. 그러다 더해서 그다음에는 8명의 스피커 시리즈, 8명의 그러니까는 이제 연사분들을 초청을 해가지고 스피커 시리즈를 진행했습니다. 그래서 보시면 이제 그 지역별로 이렇게 좀 있습니다만은 많은 경우에 가능하면 저희가 이제 비디오 저기 줌을 통해서 비디오로 다른 지역에도 같이 송출을 하면서 반 지역에 있는 학생들이 같이 들을 수 있도록 귀한 분들의 시간을 좀 이제 좀 나눠서 쓸 수 있도록 좀 준비를 했었습니다. 그래서 6지역이지만은 폭이 수가 결국에는 8개가 됐고요. 어, 이분들 톡은 많은 경우에 학부모님들이 굉장히 좋아하셨어요. 학생들은 아무래도 이제 뭐 긴 톡도 있고 그러다 보니까는 조금 지루한 뭐 면도 조금 있었습니다만은 그중에 저도 있었고요. 제 톡도 있었고요. 그렇지만은 부모님들은 평소에 듣기 힘든 어떤 일선에 계시는 교수님들, 여기 윤희미 교수님이라든지 아니면 박지호 교수님들의 톡 같은 거는 정말 듣기 힘든 부분이 있는데 그런 것들을 들을 수 있어서 굉장히 좋았다는 평이 있었습니다. 그리고 나머지 대부분의 시간을 학생들은 팀 프로젝트, 그러니까 팀을 짜서 각 팀별로 프로젝트를 하는 그런 연습을 많이 했었습니다. 보시면은 이제 많은 지역들 이제 비디오 그 저기 이미지를 제가 이제 여기 쉐어하고 있는데요. 학생들이 이제 테이블별로 앉아가지고 서로 자유롭게 이제 디스커스하면서 팀 이제 롤을 나누고 그 롤마다 이제 팀을 이제 그 AI를 써가지고 그 모듈을 만드는 거죠, 그죠? 그리고 마지막에 모듈을 합치고 프레젠테이션 준비를 하고 앞에 나와서 발표를 하고 그런 이제 일련의 과정을 통해서 사실 일선에서 뭐 회사라든지 학교라든지에서 코딩을 하게 되면은 많은 경우에 지협업을 해야 되는 거잖아요. 그죠? 그래서 그런 팀 프로젝트 환경을 이제 가능하면은 좀 만들어가지고 미리 연습을 할 수 있도록 그렇게 준비를 해봤습니다. 그래서 제가 봤을 때는 일단은 많은 학생들이 열심히 잘 파티스페이트 했고 그래서 덕분에 좋은 결과들이 많이 나왔다고 봅니다. 나중에 이제 학생들 발표를 보시면 아시겠죠, 그죠? 그래서 이번에는 그러면은 엑시 서베이를 통해서 학생들, 부모들, 그리고 멘토들한테 얻은 저희가 이제 코멘트들을 조금 쉐어해 보겠습니다. 저희 첫 번째 질문은 가장 즐거웠던 점이 뭐였나 하는 거였는데요. 이 파이 차트에서 보시면 아시겠지만 이건 학생들 리스폰스였습니다. 역시 팀 프로젝트가 제일 재밌었다. 다행히 저희가 팀 프로젝트의 시간을 거의 반을 할애를 했습니다. 그래서 그 반 동안 했던 팀 프로젝트가 가장 즐거웠고 재밌었다라는 좋은 긍정적인 반응이 있었습니다. 그리고 나머지 30%는 AI를 이용해서 나는 코딩을 이제 잘 못하지만은 AI가 굉장히 많이 도와줘서 내가 원하는 바를 내가 꿈속에서 이제 꿈꾸고 있던 바를 이뤄냈다라는 점을 이제 많이 피력을 해주셨습니다. 그죠? 그리고 이제 만약에 여러분들이 이 캠프를 하기 전과 하고 나서의 본인의 뭐랄까 코딩에 대한 컨피던스 레벨을 이제 측정을 한다면 여러분들은 그게 더 높아졌다고 생각하십니까? 라는 질문이었어요. 그런 질문에 대해서 굉장히 놀랄만한 결과가 있었습니다. 보시다시피 대부분의 학생들이 나는 컨피던스가 많이 높아졌다. AI를 이렇게 활용해가지고 내가 이제 기존에 접근하지 못하는 어려운 이제 코딩이라는 컨셉을 이렇게 쉽게 할 수 있을 줄 몰랐다. 뭐 이런 식의 대답이 많이 있었습니다. 그래서 그래도 이 부분에 대해서 굉장히 고무적으로 생각을 했고요. 그렇지만 또 이제
우리가 또 임프루브 해야 될 점도 있지 않습니까? 뭐 보자면, 일단, 아직은 AI가 제일 위에 부분 보시면은, 조금 reliable 하지 않게, 행동을 한다. 다시 말하면 이제, 그 프로젝트 중에서 두 번째 프로젝트지 않습니까? 소프트웨어 엔지니어링 같은 경우에는 한 번 내가 이제, 나 이런, 뭐, 패스포트 앱을 만들어 보고 싶다라고 한 번 얘기한다고 해서 그게 주르륵 짜가지고 한 번에 탁 돌아가는 그런 게 아니거든요. 팀 프로젝트도 마찬가지였을 거고요. 여러 번의 그 이터레이션을 통해서 계속 코드를 임프루브 해야 되는데 AI가 늘 항상 그 오른쪽으로만 가지는 않습니다. 예를 들면 이 버그를 해결을 하면 다음 버그가 또 생기고 뭐 그런 문제가 있어요. 그래서 앞에 두 대답은 분명히 그런 데 대한 뭐랄까 학생들의 프러스트레이션을 설명을 하는 거고요. 사실 그렇기 때문에 바이브 코딩이 의미가 있는 거라고 생각을 합니다. 만약에 한번 내가 두루뭉실한 질문을 줬는데 AI가 내가 원하는 바를 정확히 집어내서 코딩을 해준다면 그건 사실 따로 뭐 AI 바이브 코딩이라고 뭐 배울 것도 없지 않습니까? 그렇지만 사실 현실은 아무리 AI를 쓰더라도 어느 정도의 가이드라인이 필요하고 어느 정도의 훈련이 필요하기 때문에 저희가 이런 이제 프로그램을 만들었던 거고 그 프로그램에서 학생들이 이제 저희가 생각했던 예상했던 어려움을 정확히 피력을 하고 있어요. 그래서 이거는 이제 한번 한다고 해서 이제 될 문제가 아니고 앞으로도 여러 번의 이제 그 노력을 통해서 연습을 통해서 이제 학생들이 임프루브 해야 될 부분이죠. 그래서 학생들 같은 경우에 이제 저희가 이제 학생들, 부모들, 그리고 멘토들의 탑2 requirement, 리퀘스트들을 이제 찝어봤습니다. 그랬더니 학생들 같은 경우에 이제 보시다시피 캠프가 좀 너무 짧았다. 어떤 지역은 물론 이제 하루밖에 못했던 지역도 있고 대부분의 지역이 이틀 프로그램을 했었고요. 또 어떤 지역은 사흘 했던 지역도 있습니다만은 사흘 했던 지역조차도 학생들이 아, 이렇게 재밌고 좋은 거를 사흘밖에 못했다니 라는 이제 대답이 많이 있었어요. 그래서 저희는 그거 되게 긍정적으로 생각을 하고요. 다음 만약에 이제 프로그램을 하게 된다면은 좀 더 이제 길게 하도록 반영을 하도록 노력을 하겠습니다. 부모들의 저기도 레스판스도 비슷한 말씀이 있었습니다. 이거를 일회성으로 하지 말고 조금 더 이제 롱텀으로 보고 할 수 있으면 좋겠다. 그런 의견이 많았고요. 지금 멘토들의 두 번째 그 커멘트 보시면은 똑같은 얘기를 하고 계세요. 그래서 저희가 이제 물론 이제 다른 자잘한 이제 임프루브 해야 될 점 분명히 있습니다만은 한 가지 고무적으로 얻은 평가는 앞으로 계속 할 수 있으면 좋겠다. 코시아의 이름으로 코시아에 계시는 많은 이 능력자분들의 도움을 받아서 이거를 연례 행사를 하든지 할 수 있으면 참 좋겠다라는 생각을 했습니다. 자, 제가 준비한 부분 여기까지고요. 질문이나 코멘트 있으시면 잠깐 남겨주시겠습니까? 바로 없으세요? 그러면은 우리 6개 지역에 학생들이 이제 준비한 프로젝트 이게 전부는 아닙니다. 각 지역에서 시간 관계상 하나씩만 뽑아가지고 약 5분 정도만 발표를 해달라라고 저희가 부탁을 드렸어요. 그래서 여기 있는 이제 시애틀부터 그러면은 이 순서대로 시애틀, 뉴욕 쭉 내려가는 순서대로 하겠습니다. 자, 시애틀 준비되셨습니까? 네, 스크린 쉐어링 껐습니다. 스크린 쉐어 해주시고요. 시작해 주시면 감사하겠습니다. Oh, Could you confirm my request? wait, I need to um I can't do the sharing because I don't have the access. Yeah, me too. 에나초 어떻게 합니까? 이거 쉐어링 하는 거? allow. 안 되는데? Oh, I think now it works. 오케이. Okay. Wait, sorry, I need some time. I need to change my setting.
Okay, well, I'll come back. How about you, Jinsei? Are you able to share your screen, or you need to Uh, change your settings too? I need to change my just settings too. I might have to rejoin because it says quit and Yeah, reload. yeah. You do have to relaunch. Okay. Yeah, probably they don't use Zoom or different. We use different video now. Wait, so Junse's gonna do the screen share? Yeah, he's coming back. We Okay. fix the settings. But I think I see Mindy here as well. Yeah, we need unmute. Oh, yes. Hi. All right. Are we still waiting for Junsei? Yeah. Okie doke. Should we get newer people started in that case? Or are we? Yeah, This is maybe. exactly why we needed to do the rehearsal, you know. There you go. Oh, you're muted. Oh, shoot. Yeah. Nice. Should we just start? Yes. Yeah, okay. Good afternoon, everyone. This is Team MOLA. Consists of W High and Jackson High students. And this is our project, Degree of Labor. Raise your hand if you know exactly what to do, but did absolutely nothing. Yeah, well, I see some hands going up. According to studies, 95% of people procrastinate. That's nearly everyone. And this isn't just like procrastination, but rather this is really about burnout. And this is how we fixed it. Anna, could you share? Yeah. Can you So this explain? is yeah. Okay. So start adventure. hmm So this is our what is it? Quest log or degrees of labor. This is like fun little app. What is it? Application that we have, and it what is it? Basically blends in the chores, all those like things that you don't want to do with like online gaming. So we can like get more motivation while doing the chores because every time you do the chore, Anna Cho, can you demonstrate the what is it? Oh, yeah. Chore. Yes. So, oh my God. All right. Yeah, so basically you input the chore and then you like set all that like and then you can complete the chore to gain the what is it level and some money. So you can grow your like characters based up on how well you're doing your chores. So you'll get more motivated to finish your chores more quickly and actually get your work done. Mhm. Okay. So also there's other page. Mindy will explain. Yes. So this is the chore setting page. You can like detailedly set your chores. Like you can study and Anatol, can you scroll the types of what is it, chores option under the game board? Yes. And yeah, there's like fitness, errand, self-care, and there's like levels. So depending on different levels, you get different what is it? Rewards, of course. Like for example, high level chores get you high rewards. Yes. hmm And then there's also your character setting page. So depending on the character type you have, you can get like different amount of
rewards on your certain things that you do, basically. So Yeah. if you're like a if you're like a magician like over there, like mage, and what is it? You basically you can get more what is it, rewards while studying. Like it's like a synergy thing because what is it? So basically there's a different role for different types of jobs. Mhm. Yeah. And this Cool. was our prototype, so Yeah. yeah. You Just can also interact with characters and stuff. There's a great question from an audience. Can you briefly mention how you used light coding for this particular project? Was it smooth? Was it difficult? It was kind of difficult because we worked on like each of four of us was worked on different types of features of this game. For example, I worked on the visual part, like what you're seeing on the screen right now, how the characters are moving, interacting with people and stuff. And then Anna Cho, she worked on the character setting page, I think. Right. yeah. Right, yeah. And then and then others work on the other stuff. And then at the end, we had to put it together with, was it, with AI. Basically, we take all the codes of what we previously have and we input that to the AI and we're like, make this into like one thing. And AI wouldn't want to like do that with all the features included. So we had some trouble doing that. Right. I Mhm. think the biggest learning is to coming over, right, to Mm, overcome that kind of difficulties, right? yes. Thank you so much, Mhm. Team Seattle. Uh, New York, Team New York, you're up next. Good job, guys. I'm proud of you. Thank Yep. you. Mhm. Okay, Thank how you do so I much. stop this? Oh yeah, let's see. Mr. Ngo was the mentor for this team. Awesome. Team New York, would you please unmute and start sharing your screen? Okay. Hi, everyone. We're the team from New York. We're going to present our project, Toodle, and our mentors for this project were Matthew and June. So to start off, my name is Esther. I'm currently a sophomore at Hunter College High School, and um, my other two teammates are Daniel and Sol, and they'll introduce themselves now. I'm Daniel Lee. I'm a freshman at St. Andrews School in Delaware. Hi, I'm Sol, and I'm a middle schooler at MS442. So with our project, we wanted to tackle a problem that a lot of students face. We're all pretty stressed about schoolwork and homework. We all have probably tried to study for our tests last minute before. And we've probably all used online technology to work on flashcards and other methods to attempt to memorize things for our tests. But the problem with these programs are that some of them, now that technology has advanced, rely on subscription-based memberships to access the full program, which means that studying can be hindered by this paywall. So as a student, you probably don't have that much money and you don't want to spend $8 a month on Quizlet Plus. And that might discourage you from attempting to study using these programs, but our solution is a calendar, flashcard, and game integrated into one app in order to maximize student studying efficiency and scheduling. So Daniel will explain now how we implement all these. So, one of the main aspects of our app is the calendar, which is basically like every other calendar. We can add events, we can make the events repeat, we can categorize them by color, and we can have like a summary of events for each date. And then for flashcards, I think Esther will explain. So our flashcards are
relatively similar to a lot of regular flashcard apps because there's not really that much variation you can put on them, but you can link your assessment in the calendar to your flashcards. You can also generate these flashcards from AI from your study guides. So if you have a large block of text you want to paste in, you can paste it in and AI will automatically find the terms and definitions in that text. You can also put flashcards into categories for know and don't know so that you can have a learning summary of what terms you need to study at the end. Flashcards will also be organized in a section on the side so that even if you don't have it linked to an assessment, you can still access your flashcards. Sol will explain the game section. Um, Going on to the games, it like the games help. It's called like gamification, which means that um the the well, what's it called? Sorry. So basically, the gamification is like helping you and making it seem like So I think basically what Sol is trying to say is that gamification can help you remember terms and also make difficult studying more enjoyable. So in this study from a paper, we can see that the percentage of engagement, desire to work, and desire to be more productive as well as focus can decrease. We'll show a demonstration of our app. So first, this is the regular dashboard. We have a date and time module as well as a full calendar and also the flashcard library on the side. And we also have an add event button. And this is how the calendar will look if you don't have anything added to it. This is an example of a study guide you can paste in order to create flashcards. And this is a very short video demonstrating that. 중간에 이제 제가 간단히 코멘트를 드리자면, 지금 보시다시피 굉장히 복잡한 컨셉이지 않습니까? 이거를 이 학생들은 뉴욕이니까 사흘 오후 시간만 이용해서 만들었다는 겁니다. 네, 좀 이따가 이 학생들의 그 코딩 그 레벨을 한번 물어볼게요. 어느 정도의 기초적인 코딩 레벨이 필요한지, 그죠? 이런 인풋 텍스트를 주면은 이렇게 플래시카드화 시킬 수 있다는 것도 있고, 저 캘린더 매니지먼트 그거 자체 하나가 사실은 큰 프로젝트지 않습니까? 이거를 한나절에 끝냈다는 거예요. 너무 놀랍습니다. 마지막에 이렇게 서머리도 보여주네요, 그죠? Alright. You can even get play Uno. Okay. So in the interest of time, basically, to summarize, we're combining a calendar, Quizlet, Uno, and other games all into one app, just like this three-in-one shampoo. So some of our future plans before we close, we want to have, Daniel, if you take this. So we want to integrate multiplayer games so that you can have study sessions with your friends. Yep. And then you can share flashcard sets with people. You can customize the app. You can customize your calendar more.
and have different color themes and light and dark mode. You can add images to flashcards, and we hope to make it more user friendly and easier to use. It's like we can add a repeat cap for events. We can make deleting events more convenient. Awesome. Thank Thank you very you. Thank you. much. You guys are so studious. The two teams of Seattle and New York, they both worked on like study apps. Whereas the guys in Bay Area and Ann Arbor enjoy themselves. You'll find them later. But Esther, Daniel, and Saul, could you share your like coding experience? Like, how much of like Python coding did you learn beforehand? Um, for me, in the past, I've done Python coding, like functions and for USACO, and I've also done basic web development, like HTML, Java, and CSS. So you have pretty good knowledge on the coding, basically. Yeah, Actually, almost. mhm. Well, for me, it's kind of the opposite. I took 1 year of a coding class that only meant 45 minutes 1 week in my school for basic Python. I forgot everything, and that was around 2 years ago. And I think that this camp really, even though I didn't start off with really strong skills, I was able to learn and integrate everything, and I feel a lot more confident in my skills now. Awesome. Before I didn't like learn any like coding. So this was like the first time I learned to code, but I think like the coding that they taught us like really helped me and like my coding skills really improved. Thank you. Thanks for the responses. 제가 느끼기에는 이 소울 같은 친구 있지 않습니까? 이제 학년도 조금 더 어리고, 코딩 스킬도 좀 없었지만은 좋은 아이디어를 갖고 있으면은 이렇게 다른 학년에 다른 코딩 스킬을 가진 학생들이랑 섞어놔도 같이 서로 이제 컨트리뷰트 할 수 있는 면이 있으면서, 생긴다는 거죠. 그죠? AI 덕분에 코딩 스킬의 갭을 많이 이제 줄여줄 수 있으니까요. 자, 그러면은 메릴랜드 한번 가보겠습니다. Daniel, Nathan, Kelly, you're up. Hi everyone. The title of our team project is Interacting Typing Tests with Hand Position Guidance, or like just practicing typing. My name is Kelly Yoon, and I'm an 8th grader at Robert Frost Middle School. My name is Nathan. My name is Nathan Park, and I'm a sophomore in Centerville High School. My name is Danielson Lee, and I'm from Central Catholic High School. The problem we're trying to address is too many people are typing with their index fingers instead of using proper touch typing technique. This habit slows down typing speed by a lot and can lead to frustration, fatigue, and reduced productivity. But using proper touch typing can dramatically improve speed and accuracy, completing tasks more efficiently. Our solution was to create an app where you can practice your speed and typing by using two hands with a certain amount of words. So the process that we used to generate our code, we used both ChatGPT and Claude, which are two different types of AI. And this was because we learned that ChatGPT was better at creating a general outline for our code, while Claude was better with specific errors and features. So firstly, we made ChatGPT create the bulk of our code, and we manually created each finger as shown in our slide. Then we asked Claude to implement the images of our fingers into the code, and we also implemented multiple features, including the custom prompt option, stopwatches, accuracy percentage, difficulty level, and our words per minute. 기대를 자아내고 있죠? Um,
If you could just share the entire desktop, it's Okay. easier. There you Are go. you We able can to see it. see it? Yeah. Yes. Okay. So first we added difficulty levels ranging from easy, medium, hard, and expert. And then we included the speed and words per minute, time spent, and accuracy percentage. We also highlighted incorrect text in red and included visual guidance to encourage using all of our fingers instead of using our index fingers. Uh, as you can see, it highlights which finger to use for each letter with a hand diagram for each letter. And then you can also input a custom prompt and to return to the original page, you can press escape. And yeah, that's it for the demonstration part. Oh, thank you. Do you have any more contents to share? Yeah, there's. Okay. 그 어디언스들 질문 있으시면 여기 챗박스에 질문하셔도 되고요. 바로 언뮤트 하시고 질문하셔도 괜찮습니다. So for our benefits, when you type reports or projects, it can make you type faster in the future by improving spelling and broadening vocabulary. It is friendly for every age group. Custom prompts can help with memorization for presentations. It also includes visual guidance to encourage using all of your fingers instead of using index fingers. What did we learn in the camp? We combining AI with coding to build apps with efficiency instead of placing every single block of coding. We also learned how to utilize AI for everyday like problems and issues and make them easier to handle. And finally, we learned how to efficiently brainstorm and work as a team. Thank you. As I have one question. So my question is, how many lines of code do you have in your app? Um, so our code was pretty long. It ended up becoming 600 lines. 600 lines. I see. Yeah. It's pretty condensed actually for the amount of work you can do, right? Mhm. I was expecting several thousands of lines of code, but it is pretty compact from my point of view. That's good to know. 지금 저기 금방 아까 켈리 학생이 이제 한 커멘트가 전 조금 약간 저기 의미가 있는 것 같은데요. 어, 사실 일선에서는 저는 이제 그 회사에 있으니까는 그런 느낌을 많이 받는데, 많은 디파트먼트가 저 같은 경우는 이제 테크 회사에 있지만은 텍 쪽 아니더라도 비즈니스 쪽 디파트먼트도 최근 들어서 AI 교육을 열심히 시키고 있어요. 그래서 너가 비즈니스 쪽 이제 일을 하더라도 AI를 꼭 써야 된다. 해서 이제 거의 이제 그 맨데터리 교육을 시키고 있거든요. 대학도 이제 슬슬, 그러죠. 바이브 코딩 클래스들이 생기고 있는 걸로 알고 있습니다. 많지는 않습니다. 하지만 이제 저희가 느끼기에 제일 이제 그 변화를 이제 잘 못 따라가는 곳이 그 고등학교인 것 같아요. 중학교, 고등학교 보시면은 물론 이제 그 교육적인 의미에서 AI를 써가지고 뭐 숙제를 해버리면 학생들이 그거 자체가 학생들이 얻는 게 없으니까 문제가 된다고 할 수 있죠. 하지만은 코딩에 있어서는 아직도 뭐 자바 코딩을 하고 있고 아직도 그죠? AP 클래스에서 그 자바 베이스드 된 이제 코딩만을 하고 있으면은 좀 많이 뒤처지는 게 아닌가. 그래서 저희가 조금 약간 선제적으로 어,
라이프 코딩 같은 것들을 학생들한테 가르쳐 주면서 여러분들이 물론 코딩을 알아야 되고 코드를 읽을 수 있어야 되지만은 그 전체적으로 봤을 때 라이프 코딩을 이용해서 좀 더 빠르게 효율적으로 코드를 할 수 있으면 지금 보셨다시피 600라인으로 이렇게 복잡한 앱을 만들 수 있지 않습니까? 그러면은 그게 이제 앞서가는 방법이다라는 걸 알려주는 겁니다. 감사합니다. Let's move on to Bay Area now. 혹시 더 질문, 죄송합니다. 인터럽트 좀 해도 될까요? 저 질문이 그럼요. 있어서. 예, 예, 저기 일단 송 선생님께서 일단 학생들 여태까지 뭐 몇 팀 더 남은 것 같지만 여기 잘 봤고 인더스트리에 계시니까 제가 좀 그 질문을 꼭 드리고 싶었어요. 이제 지금 고등학교에서 이제 코딩 교육이 조금 약간 약간 그런 말씀하시고 저는 이제 대학에서 이제 학생들을 가르치는 입장, 저는 대학 교수인데 저도 이제 학부 과정으로 이제 프로그래밍 경력이 거의 없는 애들 대상으로 프로그래밍 1, 2 이런 거를 꽤 많이 가르쳐줬어요. 가르쳐 안되고 인문학기 가르치고 있고 저희도 고민이 많거든요. 컴퓨터 사이언스에서 그 선생님 보시기에는 그 프로그래밍 교육이 뭐 고등학교도 마찬가지겠지만 대학교 프레시맨이나 소포모 대상으로 하는 이런 교육이 어떻게 컴퓨터 사이언스 쪽에서 좀 바뀌어야 된다고 생각하세요? 아, 이거 너무 어려운 질문인데. 죄송합니다. 네. 저는, 마이브 코딩을 무시할 수 없을 거라고 생각을 합니다. 앞으로의 이제 대세는. 그래서 어느 정도는 이제 마이브 코딩이 필요하고요. 물론 지금과 같은 이제 코딩의 기초부터 시작을 해가지고 이제 하나하나 컴포넌트를 배워나가는 것도 분명히 필요하고요. 그러니까는 내가 만약에 쓸모 있는 사람이 되려고 한다면 둘 다 할 수 있으면 제일 쓸모 있는 사람이지 않습니까? 그래서 저는 그거를 염두에 두고 교육을 할 수 있으면 제일 좋은 거라고 생각해요. 음, 이제 대세가 라이프 코딩이 되든 그렇지 않든 둘 다 커버할 수 있는 그런 사람이 되면 제일 좋지 않습니까? 네. 그래서 바이브 코딩 쪽은 사실, 코딩의 인터널을 안다기보다는 뭐랄까, 프롬프트 엔지니어링에 더 가까운 면이 좀 있어요. 학생들도 분명히 그런 얘기를 했지만은. 그래서 그런 스킬셋, 여러 번의 이제 제 프롬프트를 통해서 바이브 코딩, AI랑 같이 디버깅을 한다든지, 그죠? AI랑 같이 머듈별로 만들어서 그 모듈을 사람의 이제 뭐랄까, 인사이트를 통해서 합친다든지, 이런 노력들이 좀 필요하거든요. 그리고 그런 노력은 제가 느끼기에는 좀 전통적인 코딩 방식이랑 많이 달라요. 그래서 둘 다 할 수 있으면 가장 좋겠습니다. 음, 음. 그러니까 사실은 만약에 이런 스타일로 바이브 코딩을 프롬프트에 기존에서 코딩을 하다 보면은 사실은 저희 같이 이제 이 바닥에서 오래 있었던 사람들은 이제 옛날 스타일로 배웠기 때문에 한 줄 한 줄 다 해석할 수 있고 그러면서 이제 효율성을 위해서 이렇게 이게 이용을 하는데 처음 배우는 친구들이 너무 여기에 프롬프트를 만든 것에 익숙해져. 아까도 이제 아직도 디버깅 문제가 상당히 많다고 아까 그런 얘기를 하셨잖아요. 그렇죠. 근데 이제 예. 두 개를 다 어떻게 그래도 좀 접목을 해서 그러니까 너무 한 가지 방법으로 하지 말고 조금 그렇게 조금 좀 바꿔 나가면은 좀 좋을 것 같네요. 저희도 좀 고민을 좀 많이 해야 되거든요, 교수들끼리. 그냥 그래가지고 좋은 말씀 예. 감사합니다. 네, 고민 좀 해보겠습니다. 에, 네. 감사합니다. 이동훈 교수님. 네. 기회 괜찮으시면은 저희한테 이메일 하나 주십시오. 그러면 아, 저희가 예. 같이 바이코딩 같이 할 수 있으면 예, 좋겠습니다. 예, 예. 저도 뭐 사실 뭐, 예, 알겠습니다. 이따 이메일 한번 드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 그럼 베이어리아 갈까요? 우리 윤다함, 재윤킴, 션청, 그리고 션윤 준비해 주세요. Can you see it? Yes. Okay. Hi. We're from Bay Area. We made a game of Tetris, and none of my group members can make it, so I'll be doing it by myself. Our group members are Jaeyoon Kim, Sean Chung, Sean Yoon, and Doham Yoon. So this is a screenshot of the Tetris game that we made. The features consist of menu. We can pause music by pressing P, mute music by pressing N. The arrow keys move the shapes. The space leads to the hard drop. You can click Z to rotate the shape. C holds the shape here. Go shape is what this is. And we have a score system where if you clear one row, you get a score of 100. And we have three different modes. We have the 40 line, the blitz, and the Zan.
So first, this is the coding that we did for every single mode. This is the 40 line mode where uh the game ends where after you clear 40 lines, the game ends, and you have the timer here and like the amount of lines you cleared. Um, Let me just wait until it clears the line. Yeah, when he clears a line here, it goes up by one. This is the blitz mode. It's just 2 minutes of Tetris where you try to get the best score. It's not really like a time. It is a time thing. But there's not like amount of lines you have to clear. And there's a PR where you can like save like the best score you got from the last time you did it. And the last mode we have is the Zen mode where it's unlimited Tetris. You can just play it forever, like play an hour a day. Just infinite. Um, 8학년이요, 8학년. and in the Bay Area coding camp, I learned like how AI can help us by generating our codes faster, double checking our code, brainstorming more and better ideas, and it can teach us why the code works and how it functions. And yeah, thank you. Thank you. 베이에리아는 제가 이제 속해 있던 그 지역인데요. 저희 같은 경우에 이제, 학생들한테 너희가 하고 싶은 어떤 프로젝트도 괜찮으니까 이제 그 프로젝트를 입안을 하고, 그리고 그 프로젝트가 마음에 드는 학생들은 그 학생이랑 같이 붙어서 팀을 만들어서 해봐라 라고 얘기를 했어요. 그랬더니 이 팀 같은 경우에는 이제 테트리스 만들겠대요. 근데 테트리스는 앞에서 보여드렸던 그 아까 원 프롬프트 그 지로샷 원샷 코딩에서도 사실은 가능한 정도의 수준이거든요. 난이도예요. Sean, do you know how many lines of code do you guys have? We had about like 700. 700, I see. 근데 이제 저희가 이제 이 학생들이 테트리스를 만들겠다 해가지고 야 그건 좀 그런데 이랬는데 알고 봤더니 이 학생들 중에는 이제 테트리스 클럽 같은 것들을 이제 열심히 하고 보니까는 또 다른 학생들은 거기 앉아가지고 하루 종일 그냥 테트리스 하고 있어요. 아무것도 안 할 때, 그냥 자기가 이제 브레인이 아이들링 할 때는 그냥 테트리스를 플레이하고 있더라고요. 근데 얘들 왜 이러나 했더니 그거에 대한 열정이 대단한 애들인 거예요. 그래서 지금 이제 션청 학생이 이제 설명을 하는 걸 보셨지만은 어른들이 봤을 때는 다 똑같은 거를 세 번 설명을 하잖아요. 세 가지 다른 모드가 있대요. 우리는 죽었다 깨나도 이해가 안 돼. 그렇지만은 이 학생들에겐 이게 열정이고 이 학생들에겐 이게 굉장한 뭐랄까 디테일한 차이가 굉장히 큰 이제 디퍼런스를 만드는 그런 이제 프로젝트이기 때문에 꼭 하고 싶었던 거죠. 그래서 그럼 그렇게 해봐라 해가지고 해서 나머지 학생들이 다 같이 이제 보트를 했어요. 누구의 프로젝트가 제일 좋은가? 그랬더니 이제 많은 학생들이 이 프로젝트 완성도가 제일 높다 해가지고 선정이 됐습니다. 그래서 요는 이게 게임이 됐던, 스터디 앱이 됐던, 어떤 이제 프로젝트이 됐던 간에 자기가 열정이 있고 즐거워하고 꼭 만들고 싶었던 그런 앱들을 이런 식으로 만들어 볼 수 있는 즐거운 기회였다라는 겁니다. John, do you have anything else to add? No, I think that's it. You're good. Thank you. All right, let's move on to Ann Arbor team. Harun, Jake, and Ryan, you guys are up. Hello, guys. Uh, my name's Han. I go to Clegg Middle School, and I'm in 7th grade. And for the demonstration, I'll be playing the game, and Jake will be explaining all the keys and stuff. Oh, hi, I'm Jake. I'm in 9th grade and I go to Ann Arbor Pioneer High School. Can you? And Ryan will be not able to make it since he has like a band concert, a solo. So yeah.
Wait, shit. All right, you guys can see the screen. So basically, we made a first POV racing game. That was mostly inspired by Rainbow Road from Mario Kart, and we were kind of thinking like, what are some like nostalgic games that we played in our childhood? And this is one of the games that popped into our heads, so we just chose that. If you look in basically the center, you can write your name and it'll show up in the leaderboard at the end. Below that, the controls are WASD to drive. If you want to reset the game, it's R. If you click Shift, then you can like look back, and if you pass 3 cars, then you can boost. At the bottom right corner, there's a mini map, and it shows like how far away from the finish line you are, where you are on the map. The other cars, you can like if you run into them, you'll like bounce off of them or like interact with them. If you go off of the road, then you'll slow down instead of like falling through the map. And if you look at the top right corner, the time is there and your name is at the top left. That's awesome. Yeah. I see that you guys improved your code a few days ago when we were rehearsing. The program wasn't working like perfectly, but today I see that it's improvement. Yeah, I'm kind of like not that good at this game, so I kind of have to like lock in. No worries. Would you guys share your learnings just a little bit? Uh, uh, yeah, for our team, I'm really glad. I want to thank everyone who like started this organization because I believe it was like a really good experience for our team to really code. Since I never coded before, and ever since I was like young, I kind of like wanted to code and create games. So I believe this was a great opportunity to really put my thoughts into these games. And our team, like, really struggled to get into one idea since like all of us had different ideas. But we were able to really create this racing game, which I kind of love. So yeah. One of All the right. main problems that we ran into while making this was that when you like ask AI, we use Gemini, but when you ask it to like add something like the mini map, for example, it always like take away something or it'll mess up the code somehow. So for a solid like 2 or 3 hours, we spent like just trying to get everything together and trying to make sure Gemini wasn't taking anything away and that it was adding the stuff that we wanted to add. And during the camp, I've had like a couple months of like Python experience where I was like personally taught, but the stuff we did at camp, it was like far more advanced, and I was able to like have more fun and be able to have more creativeness to like make better stuff. Great to hear that. Thank you. 자, 그러면 메릴랜드 앤아버 했고요. 박재우 교수님 계십니까? 뉴욕, 로스앤젤레스. It stops. 박재우 교수님 Wait. 오늘 조인 못하셨나요? 어, Give me a second. 로스앤젤레스 같은 경우에는 그 스튜던트 그 팀워크를 조금 다르게 한번 해봤습니다. 어떻게 했냐면 이제 익스피리언스가 있는 학생들을 한 팀으로 묶고요. 익스피리언스가 없는 학생들을 또 다른 팀으로 묶었어요. 그렇게 했을 때 이제 가능하면은 이제 익스피리언스가 없어도 자기의 의견을 잘 피력하고 자기의 롤을 잘 가져갈 수 있도록 그렇게 한번 세팅을 바꿔봤어요. 다른 지역은 이제 그런 익스피리언스 베이스드 그 팀 그룹핑을 안 했는데요.
했더니 조금 더 이제 뭐랄까 학생들의 그 participation이 조금 더 좋아졌다. 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 오늘 안타깝게도 박재호 교수님이 들어오질 못하셨던 것 같은데 만약에 기회가 된다면은 그런 experience도 한번 share 하고요. 보시다시피 저희가 이 그 6개 지역을 통해서 여러 가지 그 에듀케이션 실험을 하고 있습니다. 그래서 컴퓨터 사이언스 에듀케이션에 관심이 많으신 분, 교수님들이든 저기 학부모님들이건 그죠? 계신다면은 저희한테 좀 이렇게 연락을 주십시오. 그러면은 저희가 같이 다음번 이제 프로젝트를 준비를 할 때 응답을 하고요. NDA 얻고, 그죠? 페이퍼 라이팅도 같이 할 수 있을 것 같습니다. 그죠? 저희가 봤을 때는 아직 이런 쪽 이제 마이브 코딩에 관련돼 가지고는, 많은 오거니제이션이 시작을 못 하고 있어요. 그래서 저희가 이제 가능하면 선점을 할 수 있어서, 그런 점에서 저희가, 여러분들이랑 같이 일할 수 있으면 정말 좋겠습니다. 마지막으로, 보셨다시피 학생들이 이제 뭐 어린 학생도 있고 해서, 그죠? 프레젠테이션 경우도 많지 않고 하지만은, 마지막 그 애나벌 팀에서 제가 말씀드린 것처럼, 며칠 전에 제가 이 학생들을 데리고, 며칠 전도 아니다. 어제죠. 어제 이 학생들 데리고 리허설이다 하고, 우리 5분 프레젠테이션 준비하자 하고 한번 잠깐 해봤어요. 그때는 사실, 프로그램이 조금 이제 미흡해서 잘 돌지 않은 경우도 좀 있었는데요. 학생들이 자발적으로 또 들어가가지고 컴퓨터 앞에 앉아가지고 코딩을 다시 했었던가 봐요. 그래서 임프루브하고, 그죠? 오늘을 위해서 이렇게 정말 제가 본 이제 케이스는 애나버 뿐이겠지만 다른 이제 많은 팀들이 다 그렇게 준비를 했지 않습니까? 했을 거지 않습니까? 그래서 근데 너무 열심히 준비를 해줬고 마지막까지 이렇게 잘 끝내줘서 너무 감사합니다. 학부모님들 계시면은 고인들 학생들한테 칭찬해 주십시오. 자, 그러면 오늘 시간 6시거든요. 그러니까는 오늘은 여기까지 하고요. 다음 달부터 다시 원래 프로그램으로 돌아가서 또, 여러분들이랑 뭔가, 즐거운, 저기, 프로그램 하도록 하겠습니다. 참여해주셔서 감사하고요. 뵙겠습니다. 감사합니다.